Maharashtra Chief Minister has also reacted. We are now being told Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said he's lost a very close friend. He's lost a dear friend. He then went on to say it's a black day for Maharashtra. Prime Minister Narendra Modi and the Union Home Minister Amit Shah had sought details of the crash. Preliminary details were given by the Maharashtra Chief Minister, but now there will be, as the law mandates, an inquiry. A court of inquiry will be held, and aircraft investigation, crash aircraft investigation will be carried out to ascertain what led to these details. But before I get you more on what the next procedure is, let's listen into Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। Okay, the visuals that are coming in from the NCP office. People coming in, the cadre, the NCP Ajit Pawar faction. There, you see those visuals. The cadre coming in, paying their condolences. We just heard, Gaurav, we heard the Chief Minister Devendra Fadnavis. I remember in 2024, right before the Maharashtra elections, they had all come in for the conclave in Mumbai. And at that conclave, Devendra Fadnavis had laughed when he was told that, the joke that Ajit Pawar would make. All right, these visuals also coming in. Abject heartbreak. It is tragedy where the NCP, both factions are concerned. Today, they are joined in grief, in bereavement at the loss of Deputy Chief Minister Ajit Pawar. These are people who worked alongside Ajit Pawar. Ajit Pawar was a cadre person, the organizational person. He's the one which many would say was the flesh and blood where organization of the NCP was concerned.